সাবধান, যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা বসিয়াছে অভিযান। শান্তিরা সাবধান, যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা বসিয়াছে অভিযান। ফেরিয়া মুখে বঞ্চিত মুখে বঞ্চিত অভিমান, ইহাদের পথে দিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার। ফেরিয়া মুখে বঞ্চিত মুখে বঞ্চিত অভিমান, ইহাদের পথে দিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার। গুরুগণের গাথা দুস্তরা পারবারে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। গুরুগণের গাথা দুস্তরা পারবারে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। গুরুগণের গাথা দুস্তরা পারবারে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। গুরুগণের গাথা দুস্তরা পারবারে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা। সাজানি নিজানা বাবা মনে সাজানি নিজানা বাবা মনে সাজানি নিজানা বাবা মনে দোলে গমা দানি গমা দানি দোলে গমা দানি গমা দানি দোলে গমা দানি গমা দানি। অমাবস্যার রাতে 14 প্রদীপ জ্বালিয়ে যেভাবে দীপাবলির উদযাপন করা হয়, সেভাবে 14 বছরই সুরেন্দ্র এবং সৌম্যজিৎ লালন করেছেন এই বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। Ladies and gentlemen, Surendra and Soumyajit began 14 years ago with the hope of offering the city of Kolkata a musical gift, where artists came together not only to perform their music, but also to present a unique form of thought that combined stagecraft, research, and the creative techniques of a number of different artistic forms. The first World Music Day concert was held for a small 500-member audience, but the city of Kolkata embraced the duo and all the tickets were sold out. And here we are today at Netaji Indoor Stadium, all 10,000 of us, and we seem to be houseful once again. Thank you so much for joining us and for being with us this evening. And welcome once again to Sham Steve Presents Surendra and Soumyajit's World Music Day Concert 2024, supported by Senco Gold and Diamonds and Borosil, in association with Taj Bengal Kolkata, audio partner JBL, and our overseas partner Bricks and Beams Canada. Before we move on to formally inaugurating this evening's concert, we have to invite on stage the true heroes of this evening, the band that will be supporting our artists and performers. I'm going to take a minute and you must bear with me because this is important. I'm going to read the names out of all the performing instrumentalists with us on stage. We have on music design and vocals, Shoikat Bishash. A round of applause, ladies and gentlemen, as I read the names out. On drums, Himadri Shekhar Das. On tabla, Vishwajit Roy. On guitar, Sani Kormakar. On bass guitar, Himadri Shil. On sitar, Kollan Mojumdar. On sharod, Sharnendu Mondol. On flute, Sharojit Ratul Guha. On shehnai, Hassan Haidar Khan and Mohammad Zayed Ali Khan. On sarangi, Sabirul Islam. On khokum, Krishnodas Baul. And on world percussion, Ritam Gayan. We have a wonderful orchestra with us today. I won't read everyone's names out, but our string section is led by the one and only Shituda Probir Sarkar. The drum troupe is led by Himadri Shekhar Das. The Dhak ensemble, who you will see later this evening, is led by Rima Bishash, and the horn section by Gopal Das. We have an excellent choir who you have been listening to year after year, but you will see this year that they have grown leaps and bounds. We have with us Boidehi Sengupta, Sneha Chakraborty, Shujata Bishash, Deboshmita Sengupta, Poulumi Chakraborty, Tonishtha Sengupta, Srijata Bishash,
রাগেশ্রী অধিকারী, মৌমিতা ভৌমিক, শিবপ্রসাদ ভৌমিক, সূর্যশেখর সেনগুপ্তা, অনিন্দ সাহা, বৈভব গাঙ্গুলি, সৌম্যব্রত ব্যানার্জি, উজান চক্রবর্তী, আদিত্য সাধ্যা, প্রিয়ব্রত দে, and Niladri Shekhar Shaha. In addition to our wonderful chorus, we have a 1,000-member choir seated behind us. If we could please light them up. 1,000 students will be singing as the choir this evening. These are students who come to us from Shorendra and Shomujit Academy of Music, from Techno India School and University, from Mahadevi Birla World Academy, Indus Valley World School, BDM International School, Sri Sri Academy. With that, ladies and gentlemen, we move towards the formal inauguration of this evening's concert. And to begin our proceedings, I invite on stage the two men who are responsible for everything that we will witness, the one and only, the conceptualizers, the curators of this evening's concert. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Shorendra and Shomujit. We have, along with Shorendra and Shomujit, some very special dignitaries with us this evening to inaugurate this evening's concert. I would like to invite on stage the Honorable Minister of Sports, Youth Affairs, Power and Housing Government of West Bengal, Shri Arup Biswas. I would also like to invite our lead sponsor for this evening, Shri Govind Beniwal, Director, Shyam Steel Industries, as well as veteran dancer and treasured member of the Indian Classical Music Fraternity. We're so happy to have her with us, Srimati Subbalakshmi Khan. So, may I welcome all of them, our Khaza. And by the time they're coming, we would like to say that World Music Day concert has not only been just a performance, but it has also been celebrating the greats. This piece, this year's finale, and the last song for the evening is a heartfelt celebration of one of the greatest voices that India had ever had. Because it is his centenary year. I'm talking about Muhammad Rafi Sahab. So this piece is dedicated to Rafi Sahab. The chorus seems really excited. This is truly a historic moment, ladies and gentlemen. Can you please put your hands together once more for all of them to come all the way to our city to make this evening possible. And also, I know probably you still have little charge on your phones. So if we could all once again lit up the torch lights and make this place look like a piece of heaven for Muhammad Rafi Sahab. All of you, please. And this is something that truly I've learned from Padma Bhushan Usha Uthup-ji. Isn't this unbelievable? Orno, Lopadi, Vishalji, Shubhaji, Rekhadi, Papon, Leslie, Mamit Bhai, Arunaji, Ushadi, Khasa, Shankarji.
Aninduda, Shweta, Harshita, all of us together. Thank you. Here we go. अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो। जरा महक तो ले नजर, जरा महक तो ले। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। थोड़ी देर जी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सितारे झूमना उठे, सितारे झूमना उठे। जरा ही जगमगा उठे, बस अब ना मुझको टोकना। बस अब ना मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाओगे कभी। यही कहोगे तुम सदा, ये दिल अभी पुराना बात था। ये प्यार है गिला नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी
है